Hello viewers of Capital Television, welcome to another episode of your show. Show yako unayoipenda kuliko zote, Captured. Kipindi ambacho Tanzania nzima ndio kipindi ambacho kinauzungumzia mambo mpaka yaliyo serious sana, lakini in a laid back way. Na kama unavyoona hapa mimi na rafiki yangu hapa tume relax, we chilled out. Tunazungumzia mambo mbalimbali ambayo yametokea juma zima ndani ya nchi lakini pia nje. Mimi naitwa Sebastian Koloa kama ilivyoada siku peke yangu, na huwa anakuwa accompanied na warembo mara nyingi. Na leo nipo naye mrembo ambaye hajaonekana muda mrefu kweli Nancy. This is your first day back, right? It is on Captured. Yeah. Yani una glow, fulani inaonekana kabisa ni kwamba ulikoondoka ulienda kwa mema, na tunashukuru kwamba umerudi. Karibu sana. So how are you? Mimi niko poa. You good? Niliwamisi sana. Ndio nataka kusema hivyo, sisi tulikumisi, wewe ulikumisi kweli? Au ni mambo ya utaratibu tu kwamba ukiambiwa nimekumisi na wewe unasema nimekumisi pia? No, sio taratibu. Unajua Capital TV na ITV tunaishi kama familia. Na nilikuwa naongea na rafiki zangu kwa natania, naambia guys, a day comes ambapo sitakuwepo hapa. I'll miss you more than the job. Okay. Kwa hiyo you guys actually umetumiss. Lakini sema si nilikwambia juzi hapa. Nakumbuka uliniambia. Nataka tuna watu wengine wasikie hapa. I miss you guys. But it's good to be back. Yeah, it's good to be back. And since today we're talking about the truth. Yeah. I hope what you're saying is the truth. if there is ever an honest person in this world, it's me. Oh, that's nice. That's a good thing. For real. Hiyo ni promotion nzuri sana umefanya hapo. Yaani campaign uliyofanya hapo ni kubwa, yani kinoma noma. I speak from the heart. That's very nice. So, tunataka kuzungumzia the truth today. Tunataka kuzungumzia ukweli. Na it's a bit twisted ambao tunataka kuiongelea leo. Kwa sababu saa zingine unalazimika kuto kusema ukweli, lakini saa zingine unalazimika kusema ukweli. Kwa nini? Lakini pia tunataka to go around these things ili tuzuie watu kutosema ukweli. Kwa sababu saa zingine wewe ndio unatengeneza mazingira ya watu kutosema ukweli. We'll talk about this a little bit more, na kwenye #+255 tuna chakula ambacho kinapendwa lakini pia kinachukiwa na baadhi ya watu na kipo hapo kwa Tanzania. But first, kati ya vitu ambavyo vimetrend sana hizi past 2-3 months, wizi wa magari. Watu wamekuwa wanaibiwa sana magari na sana Dar es Salaam. Na baada ya hivi karibuni siku kama mbili zilizopita, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala kuzungumzia hili swala na kusema kwamba jeshi la polisi hebu liangalie hili swala, kwa sababu inakuwa inaonekana sasa kama ni kitu cha kawaida tu. Mlimani City sio kacha gari yake haionekani, usio kacha wake haionekani, lakini pia vifaa, ukiachilia mbali wizi wa magari, vifaa vile vya magari na venyewe vinaibiwa sana. Sasa kamanda wa kanda maalum Muliro Jumanne ametangaza kuwa watu 76 mpaka sasa hivi wameshakamatwa kwa sababu ya masuala haya ya wizi wa magari, lakini pia wizi wa vipuri. Vipuri ni vifaa vya magari, parts na spare parts, na zenyewe zinaibiwa sana. Na namna ambao wanasema wameitumia ni kwenda zile sehemu ambazo watu wanauza, yani wale kuna maduka fulani ambayo ndio yananunuaga vitu vya wizi. Hayanunui vitu ambavyo kwanza wewe unanuaga ukiwa unafanya service ya gari yako au gari zako, huwa unanunua parts ambazo ni zile mpya kabisa au unanunua used? Nanunua used. Nanunua used. Mpya ni ghali sana, Seba. Mpya ni tell you what, sometimes kwa mfano taa used ni ghali kuliko mpya. Really? Yeah, kwa sababu used mara nyingi ndio inakuwa imekuja na gari. Kwa hiyo inakuwa ni original. Zile ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kupachika zinakuwa ghali, zinakuwa bei rahisi zaidi kwa sababu zinapauka, zina shida mbalimbali. Yaani kuna gari ambayo taa yake ya used ya mpya ni 350. Taa yake used ni 520. You get me? Seba, actually I can now relate to what you're telling me. Sasa hiyo tutaongelea siku nyingine na nitakupa training kabisa hilo. Your training very important. Swali langu, unapoenda kununua zile parts, do you ever think kwamba perhaps hizi ninazonunua zimeibiwa kwa mtu mwingine? Huwa sidhani hivyo. Kwa sababu kuna vitu kama hizi side mirrors, kuna vitu ambavyo sana vile vya nje ya body. You ever think kwamba inawezekana? No, Seba, I never think that, kwa sababu nikienda kununua zile spare parts huwa naenda to a specific shop. Kwa hiyo naenda only one. Na huwa sinunui. Kuna baadhi ya maeneo kama unavyokuwa unasema Ilala na wapi, unaweza kauziwa off the street. Sio dukani kwa mtu.
Okay. Na kwa sababu ni mtu ambaye namfahamu na huwa na supplies spare parts kwenye sehemu ambayo huwa na service, kidogo kuna ile credibility. Sasa Lakini Seba, actually coming back to your question, ni kwamba mara nyingi unakuta watu wengi wanaonunua spare parts kichwani wanakuwa wanahisi imenyofolewa wapi. Na sio tu spare parts, kuna taa, kuna nini. Kwa hiyo ni shida. Anyway, walichosema jeshi la polisi ni kwamba watu wa 76 wana makosa mbalimbali, ikiwemo wizi wa magari, wizi wa vifaa vya magari, unyang'anyi wa kutumia silaha za mapanga na visu, na matukio ya uporaji ya mikoba pia kwa wanaume na wanawake barabarani. Ile unakuta bodaboda imepita na simu yako, imepita na nini. Kwa hiyo hawa nao pia wamekamatwa. Sema baada ya mahojiano na uchunguzi, vifaa vilivyoibiwa vimekamatwa. Lakini pia watu wenye maduka wanaoshiriki kununua hivi vitu na wenyewe baadhi yao wanashikiliwa na jeshi la polisi. Mimi nafikiri that's the source of the problem. Like if I kama mimi nakuibia kila siku and then I don't get anywhere to sell, Sintacha mimi nitatumia wapi? Na wale, kumbuka kwamba Seba, inawezekana kwamba wanaiba on demand. You understand me? Ni sawa. Kwa hiyo mtu anasema labda nahitaji kitu fulani, labda side mirror au nini, mtu anaenda kunyofua. Na zamani ilikuwa deposit Seba. Ndio. Unapaki gari, ukirudi something is missing, kwa sababu yule ana order tayari. And then ukienda labda sehemu ambayo wanakuwekea bakio limit au wanakuwekea kitu. I need the way they open it up or change something. I need they show you how easy it is. Unajua And then kwa mfano ukienda kuna mitaa fulani Kariakoo na sehemu zingine wakiwa wanataka kuwekea vile hivyo vitu vya kuzuia usiibiwe hivyo vitu. Yani ndio you realize kwamba kuna goodies nyingi sana kwenye hii gari yangu ambapo nilikuwa sijagundua kwamba hizi pia kumbe zinaweza zikaibiwa, mpaka logo ile. Logo ya gari yako ile inaweza kuibiwa ile. Kwa hiyo inatakiwa uizibe ile. Umenielewa? Yani kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kufunguliwa na watu. Lakini tunashukuru kwamba wakishakamatwa kadhaa, inaonekana the government is taking action. And once the government starts to take action, that's it. Lakini pia mimi bado naendelea kuwakumbusha ndugu zangu, jamani, tuwe waangalifu sana na magari. Unajua siku hizi kwa sababu magari yamekuwa mengi na nini, inakuwa nisiseme kwamba imekuwa rahisi kupata gari, lakini yani kwamba zamani naona kama ilikuwa tight sana, mtu mpaka awe na gari ilikuwa miausho. Kwa hiyo matokeo yake, kama tumepunguza ile seriousness ya kujali jinsi gani tunalinda magari. So stay careful please. Stay. Na unajua actually Seba, ni ngumu zaidi ku-maintain gari kuliko kununua gari. Ni kweli. Kwa hiyo unachosema kwako actually is very important, kwa sababu unaweza kukuta kuna magari unakuta taa 700,000, 800,000. Tairi tu zilizofungwa ni 1.2. Unaona? Juzi kuna mshikaji wangu gari ya kawaida tu. Anasema bosi wake amenunua tairi 750,000 tairi moja. Sio gari kali, yani ni gari ambayo sitaki tu kuitaja, lakini ni gari tu 750. Sasa imagine ili mtu akija akafungua akaweka juu ya mawe. Anyway, tuhamie huko Korea. Nancy, what's the most absurd thing you've ever ate ambao unasema hivi mimi nimekula hiki kweli? Unaweza kukumbuka? I don't think I've ever eaten anything absurd. Wewe huwa hujaribu? Huwa sijaribu kwa sababu tumbo langu au you don't kiss and tell. Wewe huwezi kusema kwa sababu ni chakula kizuri sana. Sasa hivi watu wanakigonga vizuri huko, unaona nikija kusema mimi nilikuwa yani huwa napenda kula vitu very basic. I'm not adventurous like that. Huwa sijaribu vitu tofauti. Anyway, hapa Bongo tunaongelea sana kuswala kula mbwa. Usiku ukiambiwa hii ni nyama ya mbwa unaweza kula? Bwana, hii imetengenezwa vizuri, usio na wasiwasi nini. Hapo mbona huko watu wote wanakula? Utakula? Mtihani. Labda nisijue. Labda usijue. Ukifahamu? Nikishajua kwa sababu the thing about the mind Seba ni kwamba ukiambiwa unaanza ku-visualize. Ndio. Umeona Lakini hata kama ukiletewa kwa mfano labda mnyama ambaye kwako labda anakupa yani ukila maybe unajisikia kinyaa au vipi, usipoambiwa unaweza ukamla. Ukiambiwa Seba huwezi. Yani unaona yale macho, unaona ile ngozi, huwezi.
Anyway, huyo hapo rais ambaye ulikuwa unamuona hapo wako anaonyeshwa ni rais wa Korea Kusini. Anaitwa Moon Jae-in. Yeye ametoa tamko, huyo bwana unayemuona hapo. Yeye ametoa tamko kwamba kuwaomba sana wananchi wake waache kula mbwa. Okay. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu mbwa wanaisha. Sio kwa sababu za kiafya, sio kwa sababu sio kitu kizuri, sio kwa sababu sio popular, kwamba it's all good. Kula, lakini jamani mnawamaliza au sio? Sema ni mbwa wanapozaliana wengi hivi, lakini Wanyamwezi wanawala mpaka wameisha. Kwa hiyo sasa hivi tunapozungumza Korea Kusini na hii lockdown mzee akitokea mbwa kukwacha wanapiga nini. Huku kuna mkoa mmoja tu hapa tulisikia kwa mbali kwamba kuna vidogi vinauzwa. Ilikuwa zahma. Kuna watu walikamatwa Morogoro, Msamvu. Walikamatwa kwamba ile mishikaki upo kwenye basi. Mishikaki. Kumbe mishikaki ilikuwa ni ya woof woof. Sasa hao wamekataza kuna nini? Hii inatuambia nini? Kama wenzetu wanakula mpaka wameisha. Sema I'm not surprised. Kwa sababu hivi unakumbuka zamani Tanzania kulikuwa kuna hawa wanaitwa mbwa koko. Yani stray dogs. Kulikuwa kuna stray dogs sana, lakini just think about it, Seba. Mimi sijaona stray dogs. Inawezekana wanachinjwa. What are you trying to imply? I'm implying that. I'm implying that. Sasa hivi Tanzania kuna a lot of visitors. So probably Seba wanakula. Because we have a lot of visitors coming into the country kutoka Asia and other places. It's possible. Seba mwenyewe ukifikiria yani kwa haraka mbwa hawa stray dogs wewe unaonaga kama zama mimi siwaoni. Lakini nikwambie takwimu zilizotoka hivi karibuni watu wengi sana wameuliwa na kichaa kwa sababu na mbwa vichaa. Na mbwa vichaa wengi huwa ni stray dogs. Yaani wale watu mbwa ambao huwa wanafugwa. Mangi hao hivyo. I understand you well. Kuna Mfilipino mmoja alikuja kufanya kazi Tanzania. Sasa walikuwa wanafanya kazi kwenye kampuni moja na mkwangu. So alipofika akapelekwa the nyumba anayotakiwa kukaa. Lakini hapo amefikia kwanza hotelini. Kaambia bwana hii nyumba haijakaa mtu siku nyingi, kitu tatu tukuonyeshe the environment so that tomorrow when you come you feel at home. Kafika pale, akafunguliwa nyumba, kaingia. Akaangalia, akaambia sasa kesho tutakufanyia usafi afu utakuja. Akasema no, I'll do it myself. Niacheni. Akaondoka kesho yake ofisini akamwambia yani mnasema Tanzania ni maskini. Mbona mimi siamini? My house is full of food. Yani akiona mende kwacha. Akiona panya kwacha. Akiona sijui nini kama hivyo kimbwa kimepita nje waya. Kwa shangaa anasema I don't have to buy food. Really? Yani for this like 2 weeks. Na mboga huku ndani, na menu, na kila kitu. Nashangaa nyinyi mnasema kwamba actually the issue on eating cockroaches. Unakumbuka I think a couple months ago walionyesha hadi kwenye TV. Mtu anafuga mende, it's for food na nini watu wanaambiwa wanunue wale. Kwa hiyo I don't see it as a surprise. Mimi nadhani Tanzania maybe we have an abundance of food. Kuna chakula, hamna njaa na nini. Kwa hiyo sioni yani umuhimu au lazima watu kuanza kwenda kula mbwa, sijui kula cockroaches, sijui kula panya. I just don't see it. Anyway, tuachane na swala mbwa. Twende huko Malawi ambako there's an unfortunate incident that happened. Na hii incident imenifanya wazi mambo mengi sana. Especially baada ya neno somo ambalo nilipata. I'm preaching now leo. I'm preaching. Yeah, right. Take a listen. Regardless wewe ni mtu wa dini gani. Lakini sehemu yangu ya ibada nilioenda leo nilipewa mafundisho kuhusu uchungu. As usual. Always. Okay, Seba. Always. I'll have to check the church attendance. Always. You don't have to. You get tired. Always. It's a tick. Always. So what happens? And church wanaongelea kuhusu mambo ya uchungu. Na ndio tunaita stress. Sawa, unakuwa na uchungu moyoni mwako wewe. So at the end of the day, mimi chochote ninachokifanya hata kama ni kidogo au hata kama ni kikubwa lakini ni kubwa kiasi nini, your reaction becomes like inapitiliza yani. Unanielewa Nakuelewa sana. Inapitiliza. Sasa listen to this. Malawi ex deputy speaker anaitwa Clement Chiwaya. Yeye ni makamu ni speaker msaidizi. Sawa?
speaker msaidizi aliyepita, sio sasa hivi, miaka miwili iliyopita ndo alikuwa kiongozi kwenye bunge la Malawi. Yeye ameingia kwenye vyumba vya bunge, yani ofisi, sio vyumba kabisa, ofisi za bunge, na baada ya mabishano kidogo akajiua kwa risasi. Akajiua kwa bunduki. Kwa nini aliamua kujiua? So kuna magari yale wanaopewaga kutumia. Yeye baada ya kumaliza alinunua lile gari, alilinunua. Baada ya kulinunua lile gari likapata ajali. Lile gari baada ya kupata ajali, yeye akawa anataka insurance ile ya bungeni imlipie. So sasa bahati mbaya ni kwamba ile insurance baada ya kulinunua iko imeisha. Okay. Umeona? Kwa ile insurance kwa sababu iko imeisha, wala akamwambia si hatuwezi kukunini. Na unajua insurance hata leo, yani ikiisha in one day, imekula kwako. I know. Umeelewa? Umeelewa? Yeah. So he was like no, I'm not paying for this. Kwa akawa anafuatilia kila siku bungeni, anafuatilia mimi mbona nimelinunua ile gari, mimi mbona I have insurance, I'm supposed to be paid hii na hii na hii na hii. And the guys were like no, this is the regulations. Jamaa pale akaamua kujiua. What do you think about this reaction? I think his reaction, na akaweka note kwamba this is the reason. So he got out, he went in and he was like pew, akaweka pale ndani yake Seba. Yani ukiangalia gari na uhai wa mtu, naona it's very material. Yeah. Yani sioni kama ina uzito wowote. Yani sio kitu ambacho kinaweza kikamfanya mtu akatoa uhai wake. Navyodhani mimi ni labda vitu vya huko nyuma vili accumulate. Unaona? Kwa hiyo it's like a tipping point. Yeah. Kwamba ana hiki. So unajua wakati mwingine Seba, labda mtu anaweza tu akaja kwako yeye akakuakia. Lakini it's nothing to do with you. It's nothing to do even with whatever is going on at that moment in time. Ana stress zake za muda zimelipuka siku hiyo tu. Sawa. So and uko unaendelea? No, go on. Just finish up please. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba if you go back, nadhani kuna vitu vingine. Sawa. Yeah, afu kitu kingine ambacho mimi juzi nilikuwa naambia mtu naye akaniambia wewe waga unatufanyia motivational speech unatuambia we are special. Yeah. Okay, so everybody is special. Indeed, yes. But at the same time, kati ya vitu muhimu zaidi kwenye maturity, kwenye kuwa matured, kukua na kukua kweli kiakili, ni kugundua kwamba you're not better than anybody else. And you're not below you're not below, but you're not better than everybody else. Sio kwamba matatizo haya yanayotokea yanakutokea wewe peke yako. Yani if you think about that, I get what you're saying. Umeelewa? Na sio kwamba furaha unazozipata ni wewe peke yako. I get you. Kila mtu anapata furaha. Kwa wewe kupita barabara unapiga kelele kama kichaa, kila mtu anaweza kufanya hivyo. Sasa sijui tutaishije. Lakini pia ukipata matatizo, it's not yours alone. And tell you what, there are people who have bigger problems than you. Kuna watu wani ambao wana shida ambazo wakikutajia we hata robo tu. Umeelewa? So at the end of the day, wakati huyu mbunge analalamika kuhusu gari, kuna mtu ajala siku nzima. Umeelewa? Lakini yeye alikuwa na ule uchungu wa kutaka kuonyesha kwamba kwa nini mnanifanyia mimi tu. Na hiyo accumulation ya huo uchungu unaosema wewe inawezekana imeaccumulate na vitu vingine ambavyo vinamfanya aone why me. This is just only me. This is just because it's me. Na hiyo Seba maybe inaweza kutokana na the kind of relationship alikuwa na bunge. Hasa na watu wapya waliokuja. Yeye mnanifanyia mimi hivi, unajua zile. Kwa hiyo yani nadhani ni vitu unaweza kukuta ni vitu vingi vimejikusanya pamoja ambavyo vimefanya ka explode na kajiwa. Sawa. Viongozi wa Afrika tuna guts. Na bwana Bushiri amedhihirisha hilo. Bushiri bwana amewambia Twitter na warudisha Nigeria, lakini kwa masharti maalum. Twitter waliondoka Nigeria. Sio waliondoka, walifungiwa Nigeria. Nigeria walifunga Twitter kwamba watu wasiweze kutweet anything. Na wafanya hivyo ni kwa sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu Twitter walifuta tweet ya Buhari. Unajua Twitter nao wana nani zao, wana regulations zao, na kuna vitu ukisema wakiona kama vinaweza kuwa na impact mbaya kwao wanafuta. Na yeye sio mtu wa kwanza, Trump walimzimia. Walimzimia. Kwa hiyo yeye baada ya kufanya hivyo akaona nyinyi hamnijui, si ndio? Drit. Umeona So he removed that. Lakini sasa hivi amewaambia anawarudisha ila kwa masharti maalum. Kwa hiyo ni sharti kwa Twitter and not Nigerians. Kwa Twitter.
Kwamba mkiendelea na hizi mambo zenu za kufuta message za watu. I'm gonna deal with you. I'm gonna deal with you. Yeah. Umeelewa? Oh man. Na Nigeria ni kati ya nchi ambazo Afrika zina watu wengi. Lakini pia ni kati ya nchi ambazo vita zao za Twitter zinakuwa safi sana. Najua. Yaani unaweza kuwa unashindana tu kuhusu jollof rice sijui wao na Ghana ipi kali. Bila kujua kwamba pilau letu ni hatari kuliko hivyo vyakula vyao vyote viwili. Lakini wanabishana huko na. Kwa hiyo ni watu ambao ni muhimu kuwepo Twitter. Sana. Lakini mimi nataka tuongelee guts za Bwana Bushiri. What do you think about him? Achana na makwazo yake na makando yake. Unajua Seba? I love the Now Africa. The Now Africa leaders and its people are so gutsy. They have guts, yani wanajiamini sana kwa sababu looking at Twitter, it's an international company, very westernized na nini, lakini bado yeye anasema actually I can ban you from my country for a while. Yani naweza nikafanya hiki kitu na there's nothing in this world that you're going to do to stop me. Kwa mimi nadhani sasa hivi tunaenda it's a good thing. It's a good thing. Kwamba I can choose actually to do this. Now if I want to start my own Twitter like thingy in Nigeria, I can do that. Kama walivyofanya China. So unajua Yeah. Kwa hiyo yani kwa Afrika Seba, it's a brilliant thing. Sawa. Mimi nataka kuambia tu watu ambao sasa wao kwa sababu they westernized and whatnot wanaanza kuongea kwamba sijui ni kunyima watu haki zao si na nini. Okay, ni kweli, lakini at the end of the day pia tunataka tuone power kama hizi kwa viongozi wetu wa Afrika. Wao wana uwezo wa kusema no to big companies which sometimes if not all the times most of the times if not all the times they have ulterior motives. Wao wana mipango yao mingine. Unajua Seba, another thing ni kwamba unamkumbuka the late Mugabe, the president of Zimbabwe. Yani he was the only African leader ambaye alikuwa anaweza akaflip na akasema anything to the West. Kwa sababu the West are always able to give their opinions with regards to how things are running in Africa, lakini sisi tunakuwa tuna ile hofu. Kwa hiyo bado ilikuwa ni master slave attitude. Lakini sasa hivi Seba we're like boom. Yeah. Anyway, don't like this. Late Magufuli pia alikuwa hivyo. Straight up. Na hivyo niko ndo tunachotaji. Anyway, that's it about the stories. Tuna stories nyingi ambazo zilikuwepo lakini time yetu na nini ipo yenyewe inataka tuzungumze machache. Na mengine mengi tunaweza kuendelea kuwasiliana kuyazungumzia. Let's take a very short break. When we come back we'll be talking about the truth. Andaa simu yako, andaa kisa chako cha kwa nini unafikiri ukweli ni muhimu au unafikiri ukweli sio muhimu. Kwa nini watu wengine hawasemi ukweli? Kwa nini wewe mwenyewe saa nyingine inabidi kulazimu kutokusema ukweli? Don't move. We'll be back. Are you ready for some great news? I'm Christine Mundwa. And I am Eddie Micah Jr. with the brand new DW News Africa. The show that tackles the issues shaping the continent. Now with more time to offer an in-depth look at all the trends that matter to you. What's making the headlines and what's behind them? We're on the streets to give you in-depth reports and insights. DW News Africa. Are you ready for some great news? I'm Christine Mundwa. And I am Eddie Micah Jr. with the brand new DW News Africa. The show that tackles the issues shaping the
Yako captured is on the air. Sebastian Koni niko na Nancy Masengo hapa. Tumeongea baadhi ya stories ambazo zimetokea ku warm up, ku warm up before we hit you with the punch. Na punch ya leo ni the truth. We're talking about ukweli. Tunazungumza kuhusu ukweli. Sasa kwanza tunakuruhusu na unaweza kupiga simu kupitia 0677 333 000 0677 333 000 0677 333 000. Ukipiga simu tafadhali punguza sauti television yako. Tuambie wewe unafikiri nini kuhusu ukweli? Unafikiri ukweli ni muhimu? Lakini pia kuna scenario gani ambazo unaona kwamba saa zingine kwa kweli inabidi tu nisiseme ukweli? So why did I think about this topic, Nancy, before I ask you any question? Yeah. Sometimes I feel like people don't like to be told the truth. Yeah. People don't accept the truth. Tuanze na wanawake. Wanawake, nisikia jamaa mmoja kwa anasema, Steve Harvey nafikiri kwamba sio kwamba hatupendi kukuambia ukweli. I know. We are scared of your reaction after that truth. Umeelewa eh? We are scared of that reaction. Yeah. So maybe tunaona kuliko ile reaction iliyonitokeaga mwaka jana initokee tena hapa, ngoja tunaendelee kudanganya. What's your take on this? Do you think we should just get used to the reaction, or do you think the reaction needs to be a little bit different? Kama utaninunia mwaka mzima kwa sababu tu nimekosea mara moja lakini nimekiri. Si bora niwege nakataa tu ili tuendelee kuongea? Seba, there's a thing called ignorance is bliss. Yani ukiwa ujue kuhusiana na jambo fulani kwako ni raha mustarehe. Kwa hiyo kuna some truths ambazo ukijua kwamba nikimwambia mtu ukweli huu hali itakuwa tofauti. Na hii nazungumzia Seba kwetu sisi wa Afrika, ukweli ni kitu kigumu sana Seba. Sana. Mtu kwanza ana yani lakini akipokea tu simu yako, "Hapo niko kwenye kona hapa nakuja," kumbe ndo kwanza anaamka. Na ukweli wenyewe nilikuwa nazungumzia, sijui kwa nini, yani hatuna ile roho ya kuweza kudeal na ukweli, sijui inatokana na nini. Wanaambiwa sasa. Umeona? Kwa hiyo yani unafika wakati mtu unaamua kwamba hili jambo mimi lisema kama lilivyo. Aidha kuna mawili. Nili-edit au ninyamaze. Nilipake mafuta pale. Yes. Liwe kama linakuja ukweli, kama linakuja sio kweli. Kama nini? Sasa mimi as I'm growing older Seba, nimejifunza kunyamaza. Sometimes. Zile sehemu ambazo kuliko useme bora ukae kimya. Yes. Kwa sababu sasa unakuwa umedanganya au hujadanganya wala hujasema ukweli. Umekula bati. Yaani sisemi kwa sababu Seba naangalia hata yule mtu yuko vipi. Kwa sababu mtu mwingine unaweza kumwambia kitu Seba ni ugomvi. Wewe, why do you think kwanza do you think speaking the truth is like if you like for you which one do you do the most? Do you lie the most or do you tell the truth the most? I don't lie per se and I don't tell the truth per se, but I withhold the truth. Uko hapa. Mimi nikwambia mimi I like telling the truth more. Kabisa. Unalisema kama lilivyo. Kwa sababu moja kubwa. I have this belief kwamba if I have to lie, there's 7 more lies into one lie. So if I lie once, I have to lie 7 more times. Okay? Yeah. So easy scenario. Sawa, easy scenario. Kwa nini hukunipigia simu? Nikasema nilikuwa naelekea ofisini. Unaelekea ofisini jioni. Siku hizi unaingia ofisini jioni. That's the second lie you have to lie now kwamba siku hizi naingia ofisini jioni. Kesho ukipigia simu tena jioni, you're like I'm at home. You're like, but unasema unaingia usiku, unaingia jioni, imekwaje? Kuna mshikaji ameomba likizo. So that's the third lie. Just from the first lie, which was supposed to be, samani mimi nimeshindwa kupokea simu yako, nilikuwa nisijaiona au nini au nimesahau au yani anything which is true. Umeelewa? So that is why I tell the truth. Mimi hapa naamini hivyo. Lakini pia why I tell a lie now? Why sometimes I have to lie? Now why we decided to put this leo kuiweka hii message hapa, hii topic hapa. Kwa sababu watu wengine ukiwaambia ukweli amfikii mwafaka, yani amwendi. Ndio hiyo. Ngoja nikupe mfano.
Mambo vipi Seba? Poa. Eba naomba nitumie 30,000. Eba mimi sina. Sina ile na mambo mengi lakini ni ukweli. Sina maana yake nayo labda lakini ina matumizi mengine. Amna mwanangu, jua mimi nitakurudishia. Nimekwambia mwanangu mimi sina. Nikwambia kitu mani, mimi hapa kesho napata hiyo hela nitakurudishia. Man, nimekwambia mimi hapa hiyo hela nini? Sina, nilikuwa na mchongo lakini ni ngoja nikwambie sasa, unajua wewe tatizo uelewe mwanangu, mimi nimeshakwama hapa, hamna mtu yote anaweza kunipa. And then that goes on mpaka inabidi ili hiyo simu iishe. Umwambieje? Sasa nikwambia mwanangu hapa sasa hivi sina, ila jioni naweza nikapata, nitakufanya nini? Nitakupa, kwa sababu ile simu haiishi. Sasa ikifika jioni ndio sipokee simu yako, unaanza kusema jamaa miausho. Sio kwamba mimi nimeausho, wewe hutaki kuambiwa ukweli. Wewe unang'ang'ania udanganywe ndio simu ikate. Ndio shida iliyopo. Na hali inapokuwa hivyo, yani kwa kweli unamuumiza yule unayeongea naye, unamstress na nini, una vitu kama hivyo. Na hiyo sio tu kwenye pesa, yani hata nyumbani, mazingira tu ya nyumbani. Yani mtu anaweza akadanganya vibaya mno Seba. Ngoja nikupe scenario nyingine. Guys, when we go out. When guys go out, we have fun. Yeah, I know. But we can't say we had fun. Yes. Because when we get, sometimes when you get back home, okay, me, I'm not like going out as much as I used to. Yeah. Lakini wengi wanalalamika kwamba when we tell the truth, pigiwa simu, hey, hello, hey, siwezi kusikia, acha. Ukirudi, ndio unachokifanya huko. Haya, ukirudi wewe, unajua, and then when you get back home, you get that reaction like, you know. But when you say, bwana huko kwenye kuna boa, yani washikaji wamekaa, nafikiri sasa hivi tunaondoka narudi. Ukifika babe pole na nini, unajua, unapokelewa kwa bashasha. I know. So inabidi udanganye kwa sababu hiyo. Reaction. Na kudanganya wakati mwingine ni a sense of self preservation, kwamba najiprotect mimi. Lakini ni dhambi. Ni dhambi Seba, lakini yani we are not supposed to lie, lakini ili maisha yaende, you just have to tell some white lies. Sawa, na ndo nilikuwa nakuja hapo. Nataka nikuulize, are there good lies and bad lies, big lies and small lies? There are. Kuna good lies pale ambapo inabidi udanganye, either kumprotect yule ambaye hii information ukimwambia kama ilivyo itamwathiri. Ni kweli. Umeona Na wakati mwingine inabidi ufanye vile to buy time. Ndio. Na another scenario ni pale ambapo unaona kwamba kama sitasema ukweli, withholding ukweli hautamuumiza yule mtu. Kwa hiyo inabidi uchekeche kama unavyodeal na mtoto au watoto. Na nitakwambia hapo kwa watoto pia, huwezi kumwambia mtoto bana mimi sina hela. Na hapa nilipo hapo unaponiona sijalipwa toka sijui mwezi wangapi na kazi nimefukuzwa. Huwezi mwambia mtoto hivyo. Unabaki kutanua siku nyingine. Huwezi mwambia mtoto na mzazi, wazazi pia. Unajua sasa hivi we withhold a lot of truth from our parents because tunataka kuwa protect. Kwa hiyo inabidi kuna baadhi ya maeneo, lakini kuna sehemu ambazo inabidi useme ukweli. Kwa mfano kwenye mazingira ambapo unaona kwamba nisiposema ukweli repercussions zake zinakuja kuwa ni kubwa sana. Ndio hiyo ni 7 times. Kwa mfano uongo ambao ni mdogo tu tunauita uongo mzuri, lakini huo tutie shida baadaye. Uongo kuhusu muda, uongo kuhusu kuchelewa, uongo kuhusu nini. Mimi napenda sana kusema ukweli kwenye swala la kuwahi ama kuchelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu let me give you this scenario. Tumekubaliana tukutane saa 7 kamili. Sawa? Mimi nitakuja ofisini kwako saa 7 kamili. I'm running late. Nimegundua saa 7:30 ndio naweza kufika. It's just half an hour. Indeed. Ndio. Kwa kwetu sisi wa Tanzania, that half an hour doesn't matter. Mimi nitachelewa hata dakika 45 na sikwambii. Nitakwambia nakaribia kila saa. But mimi nikikwambia kwamba saa hizi saa 6, nimesha anticipate. Jana tulikubaliana kwamba tutakutana saa 7. Lakini ninavyoangalia hapa ratiba yangu ilivyo, mimi nafikiri mpaka saa 7 na dakika 40 ndio nitafika. Huenda wewe ulipanga saa 7 na dakika 40 tukimaliza hiyo meeting yetu ndo ukale. This is high time for you to switch your ili uweze your schedule iendane na hicho. Nasema yani hapo uliposema mimi ndo nakuelewa wewe 100%. Kwa sababu mimi kitu wanaambiaga hata watu nyumbani
the reason why unatakiwa kusema ukweli kutokana na mida ya watu, muda wa mtu fulani, ni ili yeye aweze kuadjust. Sawa. Unapomwambia ukweli Seba, sio kwamba yeye akuminye wewe au akuone wewe umempotezea yeye muda. Kama unavyosema Seba anaweza ka reschedule. Labda alitakiwa kwenda lunch at this time, anasema maybe by that time Seba atakuwa amefika, basi let me go now ili ni allocate more time. Now the reason why unamwambia mtu ukweli ni ili yeye aweze kuwa na ile free time kufanya mambo mengine. Kwa sababu mimi wanaambia watu like uweze kuniambia mimi unakuja nyumbani at 3 alafu at 5 hujafika hujaniambia. Mi at 3 ningeweza kufanya mambo mengine, maybe ningeweza kuanza kupika au ningetoa nguo nje nizikunje au nifanye vitu tofauti. Unajua Sawa. Kwa hiyo wanaambia mtu na wanaambia watu kwamba usinipotezee muda wangu kwa kudhani kwamba ukiniambia uongo mimi unanisaidia. Hapana. Yeah. Hata psychologically inakuwa prepared. Yeah, kwa respect mara nyingi ni kusema ukweli. So when yani kwa nini ndo maana nilikuuliza mara kwanza, do you tell the truth more than you lie? Ni kwamba lies ziwe only when you have a specific reason. Pale ambapo kunatokea kitu fulani ambacho kinakusababishia wewe, kama hivyo tulivyosema kwa watoto, kama kwa wagonjwa, kuna wagonjwa ambao hawataki kupewa taarifa fulani kwa sababu ana pressure, asipewe kwanza mpaka awe tayari. Unajua kuna hizo white lies lakini usitumie kivuli cha white lies kusema uongo wako. Na nikwambie siri moja Seba before umalizie kipengele. Intention moyoni kwako inatakiwa iwe pure, kwa sababu wao wanasema God looks at the intent. Anaangalia your intention ndani ya moyo wako Seba. Unajua Seba, kuna watu wengine wanaweza akatamka neno fulani lakini moyo wake was pure. Neno labda lilitoka vibaya. Au ile action wewe umeiperceive vile ambavyo yeye hakuwa intended, lakini moyoni mwake alikuwa yuko right. Sawa. Kitu kingine ambacho nilikuwa nataka kuongezea Nancy ni kwamba kwa nini why I tell the truth more than I lie. It's because mimi naamini kwamba ukweli, kwa Biblia umeandikwa ukweli utamfanya mtu awe huru. Will set you free. The truth will set you free. Hii ina maana gani? Ni kwa sababu kama nitakwambia ukweli sasa hivi. Sema kweli ni mpenzi wa Mungu jamani. Sana tu. Vibaya. Mtu akitaka they don't know. Who doesn't know? Sema mtu akitaka kulipua ndo anakuwa sema kweli ni mpenzi wa Mungu. Unajua watu anaanzia anajitetea za hiyo kwa. But tell you what do they mean by will set you free? Kwa sababu ina minimize the impact of that same information after several lies. Nikikwambia ukweli sasa hivi itauma, asikwambie mtu itauma. I get you. Lakini itauma kidogo. Kwa mfano hiyo style ya sound nilokuambia ya vizinga, kwamba umepigwa mzinga kweli, mtu amekuomba mzigo au wewe umemwomba mtu mzigo. Yeye amekwambia wewe umemwomba mtu pesa au nini au service fulani, amekwambia kwamba no subiri hadi jioni. Jioni anakwambia subiri kesho. Kesho anakwambia subiri jioni. That's more painful kwa sababu in those 3 times wewe ungeweza kuwa umeshatafuta alternative. So umeelewa Lakini pia zile lies sasa kubwa za familia za nini, kuna mtoto wa nje sio yajulikani, kuna nini, hizo lies ikishasemwa mapema likatafutwa suluhisho, hata kama litauma for the rest of that life, lakini hazitakuwa the same as zikija kusema baada ya muda. Unajua you've just actually hit the nail on the head. Kwa sababu unajua nini huwa kinaumaga sana? Yani sio kile kitu ambacho utaelezwa, ni kwamba the fact that you've been lied to. Ndio inauma sana. Inakuwa disrespect. Mtu anaanza kuwaza that's disrespectful. At the same time anaendelea kuwaza kwamba au labda kuna lies ngapi ambazo sijaambiwa. Au unajua a lot mtu anaanza kujitengenezea. Kwenye issue ya kuambizana kwa not telling each other the truth, kutokusema ukweli. Yani Seba, kuna mambo mengi sana kwenye relationships, kwenye watoto, kwenye nini. Yani
Inaumiza. Actually ni muhimu kusema. Ni muhimu sana kwa sababu kama like us guys my grandmother's brother ni kama babu. Alizaa na mtoto na alipata mtoto wa nje. Huyo mtoto wa nje guys, he's now a famous Yanga Sports Club. Ningeweza kumtaja jina lake. Yanga Sports Club. Yani mchezaji mzuri sana wa Yanga. Na akiwa on the pitch akipiga lile goal wao wanamshangilia. Actually kuna siku nilisema nitamtafuta Halid nimuulize I want to meet my it's like my uncle. Lakini kwa kuwa babu alificha, yani sisi hatuwezi seba tukavaa jezi ya Yanga tukamshangilia mjomba wetu, na he is my uncle. Kwa wewe ni Mkongo? Ni Mhehe. Natalia, it's because yani this is a joke sababu Yanga wachezaji wao wengi ni Wakongo. Yani sababu I'm telling you this kwa sababu inauma. Yeah, anyway, like na kama hivyo watu wanakuja wana sababu sio hasara kupata mtoto. It's always a blessing. Na mbaya zaidi alichukua jina la babu. Haya bala. Fanya research. Babu yake nasi anaitwa nani hapa sasa hivi? But by the way, mimi nikimaliza tu hapa nitamjua. Utajua. Kwa ukinicheki. Yeah, yani I need to meet the guy. Ukicheki nitumie na iPhone 50. Ukinitumia na iPhone 50 I think itabidi I'll have to do something. I have to check with my babu and see. Yeah. So before we head on to the laughs, the memes. Yeah. Hapo tumemaliza kwamba the truth is important, but if you have to lie, then go ahead. Lakini ndio iwe hizo white lies. Iwe hiyo kwamba nikienda naenda kazini, nikirudi nitakuletea pipi wakati unajua pipi au jinayo. Lakini yani ile iwe hivyo ziwe zile white lies kwa kweli. Twende kwenye #+255 before we head on to memes ili tumalize kipindi chetu. Hiki ni chakula ambacho kinapendwa sana na Tanzania, hasa wa kabila fulani linalotoka kule kaskazini, lakini kaskazini karibu kwenye milima kule. Hiki chakula kinaitwa makande. Wewe ni fan wa makande? Makande sema nimekula sana. Ukishaona mtu anaanza na nimekula sana. Sio fan. I'm a fan of makande, to be honest actually. Kwa sababu sema hizi picha za makande zilizowekwa hapa isee. Makande fulani ya kishua. I know. Kwa sababu makande kama makande unayokula ukiwa shule. Sio makande ambayo kama unasema ya kishua, sema. Sio makande ambayo unaona. Wewe umekula makande shule, boarding? Nimekula boarding. Yalikuwaje? It's just maize, beans and water. And what? Mimi nilikuwa naunganika na wadudu kidogo. Na wadudu kaza. Wadudu lazima wawe. Na wakiwa imeshapikwa, lakini unaona jamaa anapita hapo unamtoa. I know sema. Unakula dudu. Kila mtoto aliyosoma boarding amekula makande ya wadudu. Inategemea na boarding bana. Kuna boarding zingine yani kama za kishua hizi. Kama wanapika makande inakuwa fresh. Actually, nimekula primary sana. Secondary. No, secondary atukula Loreto makande. Ukiangalia makande sasa unaamini bado kwa makande inategemea na mapishi? Yes. Kuna ambayo yakipikwa yani wewe mwenyewe unasema usiniambie kitu lazima nile. Makande yanapikwa seba. Hatarious. Yanachanganywa na nyama sio vitu gani, karipoda nini, karanga, what not. Yanachanganywa. Mbona mimi mpaka nimeweza kutaja vitu vya ngano. Karipoda nini, yanakuwa marinated. Unakuja kukuta tu kitu cha hatari. Unajua seba, sidhani kuna chakula kibaya, shida ni mapishi. Sawa. Sifa kubwa ya makande ni nini? Kuna sifa mbili mimi nazijua. Yanasafisha tumbo. Yanasafisha tumbo, Mimi najua sifa mbili kubwa za makande. Kwanza, yanaisha haraka tumboni kama unavyosema yanasafisha tumbo. Really? Makande yanaisha haraka. Yani ukila kama sisi watu wa tizi nini, ukila yani baada ya muda tu empty. Tatizo la pili la makande bwana, yanakaaga. Sijui kama nyinyi kwa wenzetu pia yako hivi. Yanakuaje? Yanakaa sana. Tumboni? No. Jikoni. Yani yakipikwa mchana na usiku mtayakuta na kesho asubuhi mtayakuta. Yani hata siku moja huaga haya.
hata siku moja makande huwa yapikwi kwa kiasi. Yaani utashangaa tu kama yamepikwa mchana. Usiku yapo. Usiku yakimalizika kwenye friji yapo, kesho asubuhi mtayakuta na si ajabu na mchana tena wa kesho yake. Mtayala vitu ambavyo kwenye mambo kama wali kuku hawezi kutokea vitu kama hivyo. Kuku hawepo mchana, usiku na kesho. Machache sana. Lakini kande sijui ni kwamba watu wanapakua kidogo, sijui au kiwango chake kile. Yaani sio chakula ambacho sema unaweza ukala kwa wingi at once. Ni chakula ambacho kwanza ile the chewing process. Hadi unachoka mtu. Yeah. Toshia kande. Familia yako vipi? Are they fans? Nyumbani, yani nyumbani siku zikipikwa kande kuna kuwa na nderemo na vifijo au kuna kuwa na mbona ni hatari? Kuna shangwe kama kuna parachichi. Hiyo ilikuwa the next question, lakini kwa sababu umeanza nao sasa vile virutubisho vingine inakuaje pale? Mtu akipika kama mtu ana kande lake saa hizi afanyeje? Aende akatafute nini? Atafute Blue Band. Leo limepikwa na Royco. Alafu atafute na parachichi. Hiyo combination sema. Kombinenga hiyo ba. Nzuri hamna maelezo. Parachichi. Yes. Sasa mle makande ya boarding kwa wale watu ambao hawakusomaga kule boarding. Yaani yale unaweza ukayapika upya. And then nothing happens. Yaani unajua kuna kile chakula ambacho unajua kabisa hiki chakula kinakosa chumvi. Alafu kuna kile chakula unaona hiki chakula itakuwa labda chakula chenye cha bei rahisi. Au yani unaona kwamba hapa ikiongezeka sukari, hapa ikiongezeka nini, hapa kama ulivyosema. And then kuna vitu ambavyo it's just a lost cause. Yaani you try everything possible in this world. Watu walikuwa wanaweka mpaka nyanya, vitunguu kama wanaunga upya. Lakini bado shughuli mzee ukitia mdomoni ipo kama mchanga. Yaani hamna ladha, hamna nini, hamna kinachoeleweka. Kwa nini anakuaga vile yale unafikiri? Wewe ukiangalia uliposoma hizo boarding na nini na nini. Kwa sababu unafikiri kwa nini yale ya kule anakuwa yapikwi na upendo au kuna vitu haviwekwi au nini shida? Unajua makande kama makande hata ukipika let's say nyumbani kwa ajili tu ya familia labda ya watu 5 au 4 ni process. Sio kitu kirahisi kupika makande. Sasa imagine unapika kwa ajili ya wanafunzi maybe 3,000 au 2,000. Ni wengi sema. Unamiminia, na ndo wanamimina. Unatupia chumvi. Unakoroga. Kazi kuisha hiyo. Ni shughuli sana. Ni shughuli sana. Na si kitu cha mchezo kupika makande kwa ajili ya wanafunzi, ni ngumu. Anyway, na sidhani pia yanapikwa with any love. Kuna kakaangu mmoja anakuambia mimi makande hata yapikwe na nini. Hata uweke dhahabu kwa ndani siri. Hapendi kabisa. Mimi huwa nakula mara chache. I'm not a very big fan. Kwa mfano unataka kuona mimi kwamba ni not a big fan, how much I can never buy. Really? Siwezi kwenda sehemu nikaagiza ninunue. Lakini unajua traditionally yani mimi siwezi. Lakini nawajua watu ambao they will go and buy. But you know Seba, regardless they buy na wana miss kabisa. Makande kama makande. Kwa Tanzania nadhani there I go again kwamba Tanzania tuna a whole variety of foods. Unajua Kenya wanakula sana makande, wanaita githeri. Yaani ukienda hata kwenye town centers kuna sehemu kabisa wanapika makande. Githeri wanaita. Wanaita githeri. Yaani ndo chakula ambacho kinalika, yani it's one of the staple foods. Lakini Tanzania siwezi kusema makande ni staple foods kwa sababu sisi yani tuna vitu vingi sana tofauti vya kula. Tuna mpaka burger siku hizi za kwetu wenyewe. Umeona? Anyway, let's take a very short break. Wewe kula bwana. Kama unayapenda, mimi pia support. Na diversity is what makes the world go round. Yani kila mtu ana ladha yake. Just word of advice niseme kwamba makande ni mazuri kwa afya, sema. Kama mtu ana shida ya choo, kupata choo nini, kula kande. Si kule kwetu zinaitwa pure. Inasafisha. Yaani usiku ukisikia pure inatengenezwa sio pure hiyo. Hiyo ni pure. Anyway, let's take a very short break. When we get back, memes, tunacheka kidogo afu tunamaliza.
All right, and we are back. Cap Chat, Seba Kolowa, Nancy Masengo. Tumezungumza mambo mengi. Tumeongea kuhusu the truth hapa, tumeongea kuhusu makande. Gentle reminder, please always tell the truth. Sometimes laugh about it. You know, tell it and then laugh about, nilizingua hapa. Nilikosea, huwezi amini, and then laugh about it and then it goes on. And then you can laugh with memes. Haya, tuanze na meme ya kwanza hapa, tucheke kidogo. Nilienda wapi? Defender ziweke. Defender ziwekewe mziki. Tunakaa kwa unyonge sana huko nyuma. Kwa hiyo huyu mtu anataka awe anaenda jela huko anakula zake vibe. Si ndio? Sasa nikuchekeshe ni kwamba wale ambao wanaongea vitu kama hivi ni wale watu ambao alichukuliwa na Defender sababu alikuwa amelewa sehemu au nini. Kwa hiyo wamepanda kwenye Defender. Lakini bado akili yake haijamwambia huko anakoenda ni wapi. Yani anaenjoy tu, yani kwamba wekeni muziki basi. Na huyu mtu aliandika hivi inawezekana kitu kilimtokea kabisa. Lakini akakaa mle nyuma akasema ingekuwa na muziki hapa ingekuwa. Huu ni uchizi wa aina. Cheze na Defender. Isikie tu kwa wenzio. Wewe kupanda Defender? Thankfully. Umelisikia lakini bado umeona balaa lake. Kwa sababu inaogopesha yani ina reputation Defender, you understand? Yani sio kitu cha msamsa. Haya, let's take the second one. Hey. Baby, naomba simu yako nicheze game. Simu yangu ina game za magari tu na yameisha mafuta. Katika visingizio jamani. Kuta mtu akiumbwa simu yake ndo anaanza nani? Umesemaje? Huko vidole vinacheza. Umesema? Ndio haya mambo tunaongea kwenye the truth. It's because there's a lot of lies in your phone. Sasa una wasiwasi kwamba umesema? Umesema? Sababu game pale notification na unajua nikwambie ubaya wa notification bwana. Nikupe siri. Notification lazima usome. Yaani unaweza kuwa upo katikati ya game, message ikiingia huko juu automatic. Unaiona. Unajikuta tu huyu nani? Wewe unacheza game huko juu unaona saa ngapi? Yaani ni automatic reaction. Kwa hiyo ndio maana watu bwana wanaanza kuleta visingizio. Jamaa gari lake limeleta shida. Huyu mwamba ametisha sana. Huyu mwamba hapo. Anakwambia nina jelo. Ni bebe ukifika kwenye mteremko zima pikipiki. Yaani huyo paka huyo ametisha sana na memes wanazomtengenezea ni hivyo kwamba ni mtu ambaye ana shida lakini pia hataki yani ile kuonekana kama ana shida lakini pia at the same time yani kama ile nyingine kwa tunafunga anasema nigee wali sawa usio na nyama lakini nichotee huo wali na mwiko uliotumia kuchotea mchuzi wa nyama. Umeelewa? Kwa ukichota ule wali kuna viwaliwali kadhaa vitakuwa na mchuzi lakini talipia bei ya wali mkavu. Si ndio? Very smart. Yaani hapo umejiongeza vibaya mno. Yeah, thank you very much. Thanks, Seba. Your first day back was late. Nashukuru sana kwa jinsi ambavyo umejadili. Nashukuru you're back. Nashukuru you look beautiful as always. Been a pleasure, Seba. Yeah, thank you pia mtazamaji ambao umetazama kwanza tumeanza mpaka sasa. Mimi naitwa Sebastian Kolowa, nikupo naye Nancy Masengo kwenye Cap Chat. Until next time, we're saying bye bye. Keep telling the truth. By the way, keep telling the truth. And keep watching Capital TV as well.
Catch CapChat, an interactive talk show on various trending issues, live on our social media platforms, on YouTube, Capital TV, on Facebook, Capital Television Tanzania, on Sunday at 9:15 p.m. Don't forget to subscribe and turn on the notification. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. Karen, tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing, as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m. Up next, South Africa's Foreign Minister Naledi Pandor discusses the unequal COVID-19 vaccine rollout in Talk to Al Jazeera. Do stay with us if you can. I'll have more news for you after that. She's widely praised for devoting her professional life to serving her country, South Africa. Naledi Pandor has held several positions in the government under different presidents. Minister of Education, Minister of Science and Technology, Minister of Home Affairs, and Minister of Higher Education too. And in May 2019, President Cyril Ramaphosa appointed Pandor Minister of International Relations. As South Africa's top diplomat, she faces many challenges. From a country paying for some of the consequences of the US-China trade war, to the diplomatic struggles brought about by the unequal global rollout of COVID-19 vaccines. As world leaders gathered in New York for the 76th UN General Assembly, South Africa's message was clear. It is an indictment on humanity that more than 82% of the world's vaccine doses have been acquired by wealthy countries, while less than 1% has gone to low-income countries. Unless we address this as a matter of urgency, the pandemic will last much longer and new mutations of the virus will emerge and spread. And that's where we caught up with South Africa's Minister of International Relations and Cooperation. Naledi Pandor talks to Al Jazeera. Naledi Pandor, Foreign Minister of South Africa, thank you for talking to Al Jazeera. Let's begin with the global fight against the pandemic. The figures are staggering. 6 billion people vaccinated throughout the world. Less than 2% have been vaccinated in Africa. Now, this is a vaccine disparity that the Secretary General has described as obscene. What can be done about it? It certainly is. It certainly doesn't reflect the promise that global leaders had made at the beginning of the pandemic, that once there's a vaccine, it should be a public good. It's certainly not been treated in that way. It's clear from evidence today that a number of wealthy countries pre-booked doses of the vaccine, and in fact many have a surplus, which they should be providing to the poorest countries in the world to ensure that all of us are vaccinated at the same time or soon after each other, because that's the
only way we're going to begin to have a strong protection against this pandemic. If we leave a large number of poor people unvaccinated, we're just going to develop more variants. We're going to be a threat to each other because we trade. You know, we are a global community. So I think world leaders really need to wake up. It's the most powerful nations that have the surplus, and they have to be ready to support the rest of the world to vaccinate. This is the only solution to this problem. I mean, the world leaders set themselves a target of 70% vaccinations by next year. We're in September, and this figure's not even 10% yet. It's not been reached at all. There are countries on the continent that have hardly begun their vaccination programs. South Africa is a little way ahead because we had prepared early on. But we've also shared what we have with the continent. But we're not a wealthy country. Of course, in comparison to parts of the continent, we're better off. But we're not wealthy by any means. Countries that are talking of a booster shot are the ones that should be hanging their heads in shame because they really should be ensuring that at least the majority of the African population have one dose provided. I mean, there's other forms of apparent inequality. For example, the UK has still got South Africa on its red list, despite the fact that South Africa is doing a lot better than a number of countries that have been removed from that red list. How do you account for this type of disparity? It's an absolute puzzle to me. I've been speaking to colleagues from the UK. We've approached the High Commission in Pretoria, and we're not really getting clear answers. One of the insights I got this week was when one of the officials at the embassy indicated that they've been getting information from some scientists in South Africa, not from the Ministerial Advisory Committee, which has the top South African scientists, but some scientists who disagree with data that our government has been publishing. I found this absolutely astounding. The UK is a very good friend and partner to South Africa, but I'm really shocked at this red listing of South Africa. I'm also horrified to learn that travel agents have been told that even South Africans who are vaccinated, as long as South Africa is on the red list, they won't be regarded as having an authentic vaccine. This is, it's madness, actually, and doesn't go well with who we know the UK to be. It also has dire economic consequences. For both countries. We have great interest in tourism in the UK from South Africans. We also have a lot of UK tourists who come to our country. Both countries' leisure industry has been hit very hard by the pandemic, and you would think both of us would do all that we can to revive this sector because it is such a lucrative generator of jobs and public revenue. So I've been really astounded, and I find the position adopted by the government of the United Kingdom inexplicable, to be quite honest. In his speech to the UN General Assembly, President Ramaphosa identified 3 countries of concern. He made the plea for Western Sahara, for people to have the right of self-determination, for the Palestinians to get their own state, and for the embargo against Cuba to be dropped. Would it be correct to say that these are the country's international priorities in terms of its international diplomacy? Well, there's certainly a concern for South Africa in terms of access to human rights and self-determination, which, as you know, was a long struggle for South Africans. The people of Sahrawi were a good friend to us in the course of struggle. The people of Palestine similarly, and of course Cubans even sacrificed their lives on our soil in southern Africa. So we are concerned at the denial of opportunity for those 3 countries. You mentioned there that these countries supported South Africa in its struggle to obtain human rights. We have that
being solidified in the Durban Declaration, 20th anniversary of the Durban Declaration, and yet you still have a number of countries, including the US, including Israel, boycotting this conference. This would appear to cut against the promise to abolish racism, would it not? Well, it's really, really disappointing that several countries decided to boycott our roundtable and did not participate in discussions on the resolution that was unanimously adopted. I've been looking at the list of countries that over time have boycotted various events associated with the struggle against racism. The number has grown from about, I think, 9 countries to 21 now. So it's clear that there's someone doing work mobilizing against the Durban Declaration and its positive intentions, which are action by the world to combat racism and all forms of intolerance. So I cannot understand why such an objective would be regarded as antithetical to rather more developed countries, several of which were the cause of the very racism we're all trying to combat today. We're looking at double standards, are we not? I think so. I think lack of will, lack of courage. We've seen with Black Lives Matter and the lack of responsiveness to addressing racial inequality in the United States and inadequate response to ensuring that the conduct of the security services is improved vastly with respect for human rights and individuals. So I think what you're seeing is an inability of some governments to directly confront these difficult questions. You know, racism is not an easy prejudice to combat, but it's something that a democratic government should never rest at addressing. I mean, what many observers find astounding is that recent events in the United States, for example, you mentioned the Black Lives Matter movement, its rise, the nationwide protests that one saw because of police violence against African Americans, and yet the US still boycotts an anti-racism conference. There appears to be no rationale in a way. Maybe it's an intention to say we don't think we have a problem. I mean, we can all see it, but perhaps if you ignore it, you pretend that it goes away. But it rears its head and will continue to do so. We're trying in South Africa. I mean, we're not innocent by any means and have our own problems of racism and all forms of discrimination, including violence against fellow Africans. But these are matters that we are confronting directly and talking to our population about, you know, inculcating in them a sense of social cohesion and an understanding of the responsibility we have as a constitutional state with a Bill of Rights to protect others and not to regard those who come from another country as being different from South Africans. So you either have a government that is bold and that will confront these issues as President Ramaphosa does, or you have governments that shy away, maybe because the problem is too awful for them to believe they can grapple with it. You mentioned that South Africa is dealing with its own issues as well. We saw the fault lines expressed following the arrest of former President Zuma, where you had his supporters clashing with others. In July, you had, you know, unrest through many parts of the country. How is it possible to eradicate these fault lines that still appear to remain between people? I'm not surprised that South Africa would have such problems. It only has 25 years of democratic practice, so it's very new to democracy, and that which we're trying to build is something that not everybody is familiar with or would support. President Ramaphosa has been, I think, very courageous in confronting corruption in South Africa, particularly in the public sphere, and in putting in place structures that would assist in revealing the extent of corruption and the abuse of public institutions. You don't set about that with people just happily saying, okay, go on. And I think there's a lot of opposition to what he's trying to do. And
my view is that those who were encouraging this insurrection attempt that we saw in July are people who are actually against us fighting corruption and ending it in South Africa. Are you seeing some kind of deep state movement that's in place? I think there are people, there's evidence that there was a lot of use of social media, that very poor people were encouraged to go onto the streets and to loot businesses. Businesses were spoken of as racial institutions, you know, white monopoly capital is the phrase they use.